किनारा साफसफाईच्या प्रश्नावरनं उपसभापती मायकल लोबो पुन्हा आक्रमक बनले। किनारा सफाईचं कंत्राट देण्याचं काम पर्यटन खात्याकडनं काढून न घेतल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा लोबो यांनी दिलाय। लोबो यांनी राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांची भेट घेतली आणि किनाऱ्यावरील कचरा न काढला गेल्यानं निर्माण झालेली दुर्गंधी याबाबत कल्पना दिली। किनाऱ्यावरील कचरा व्यवस्थापन हाताळण्यास किंवा त्या संबंधीचं कंत्राट देण्याची कोणतीही पात्रता पर्यटन खात्याकडे नसल्याची कल्पना त्यांनी या भेटीदरम्यान दिली। गोवा घनकचरा महामंडळाकडे ही जबाबदारी सोपवण्याची सूचनाही लोबो यांनी यावेळी केली। I don't know, I cannot say who has created this mess, but finally we have to take the responsibility as a government. I as a MLA of Kalangut constituency, आमदार हांव Kalangut constituency, responsibility हांवें घेवपाकूच जाय की I have failed to deliver. I have failed to remove the garbage from the beach. As a government in whole, we have to take the responsibility. Drishtin stop kela for various reasons that I think you all should ask them, or people of Goa should ask them, because the tender never came out. And आता tender जो येता is being again floated by tourism department, which I have already spoken to the Honorable Minister for Tourism to reconsider his decision to give this process of tender to Solid Waste Management Corporation. We have got 22 engineers on board. We have taken Goan engineers who have got who are expertise in garbage, on environment and all other aspects. They are technical people who can handle waste. So this so-called tender, which they are supposed to float for around 12.5 crores plus some consultation and to check the beach, म्हणजे overall supervision म्हणून आणि कितें हे करून ते 15 कोटी कितें जाता. हो टेंडर आता सिंगल टेंडर म्हणून येयलो, कोणे एकट्यानूच हुंय तेका बीड केल्ले आहा. त्या खातीर तेणी एक्सटेंशन दिला another 10 days. Tourism department, this tender is supposed to open in the next 3 or 4 days. This tender process needs to be stopped because tourism department cannot handle garbage on the beach. Let me be very clear that I am not against Honorable Tourism Minister Babu Asgaonkar. कोणे मिस कोट म्हाका करचो न्हू. आमची संबंध तेजे कडेन बरे आहा, पूण खंय तरी म्हाका हें दिसता की जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें आहा, तेका मॅनेजिंग डायरेक्टर आहा, तेका स्टाफ आनी 22 इंजिनियर्स आहा. ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन एकूय असो मनीस ना की बिचार वचोन गार्बेज पळोवपी. बिचार वचोन आनी कितें पळोवंक लायशी तें पळयतले, गार्बेज मात पळोवचे ना. आनी हे जॉब तेंचे न्हू. तेंचे जॉब बरें ट्युरिझम गोंया करप, प्लॅनिंग करप, बरें ट्युरिस्ट गोंया हाडप, थिंक टँक करप. कित्याक फॉरेन ट्युरिस्ट कमी जाल्या पळय ते. आदलो ट्युरिझम मंत्री व्हडली व्हडली भाशणां दिवन घरा गेलो की आपूण अमेरिकेक गेला, 50 लाख तेणें थिंगा म्हणलें जेवणाक, रशिया 50 लाख म्हणलें तेणें ट्युरिस्ट हाडपाक. एसेंब्लीन आमकां बिलां दिल्लीं आहा. हे सगळे इतले खर्च करून आमचो पयसो, लोकांचो पयसो, एकूय ट्युरिस्ट एड जावंक ना. बट द नंबर्स हॅव इन्क्रीज, दॅट द क्वॉन्टिटी ऑफ ट्युरिस्ट हॅव इन्क्रीज, दॅट इज इंडियन ट्युरिस्ट. द क्वालिटी ऑफ ट्युरिस्ट हॅव नॉट इन्क्रीज्ड. Foreign tourists have gone down. You check the figures. And with this situation which we are come as on today, that is the beach tourism जे आमी promote करता गोंयान, आख्खी 104 kilometers of coastline आख्खी गार्बेज पडलेली आहा. 200 हुंय तेंच्यांनी भुरगे घातल्या गार्बेज एकठांय करपाक. हांव नको ते खंयची गार्बेज एकठांय करता पळय ते बी गार्बेज तशीच आहा. GTDCन 200 भुरगे घातल्या म्हणटा ते. They have roped in all those boys who are working with Drishti. But
सेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान वचपाक जाय ती आजून पासून स्टार्ट जावंक ना. And the chief secretary was very upset and very angry with the situation which we are in today. सारको upset जाल्लो आहा. But solution येवपाक जाय. आमी जो तर solution हेजेर हाडिना, we are going to the only industry. We are going to kill the only industry which is remaining in Goa. हांवें चीफ सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केल्लें आहा हें लेटर दिवन की हो जो टेंडर तुमी जो फ्लोट करता तो ताबडतोब बंद करचो आनी ट्रान्सफर करचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक. ना जाल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तरी बंद करचें. आनीक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट गोंयांत नाका. एक बांदला तो पुरो. जो तर तुमी सिरियस ना ह्या इश्यूआचेर जाल्यार बंद करा कॉर्पोरेशन. ते आमकां नांवाचे डायरेक्टर कित्याक केल्ले आहा. Since Honorable Tourism Minister is the head of the tourism department, he can also be part of the Solid Waste Management Corporation as one of the director. कित्याक तेंचो डिपार्टमेंटाचो टेंडर जो तर फ्लोट जाता आनी तेका दिसता की I should be watching the tender, watching the process, or I should be part of that tender. He can be a director in the Solid Waste Management Corporation. I am ready to step down and he can join in. But let the process be properly done. Let the garbage be scientifically removed from the beach, which job can be done by Solid Waste Management Corporation. त्या खातीर हें केल्लें आहा आनी हेचो चेअरमॅन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हितून कोणेच रागार जावचो न्हू. हांव गोंयच्या इंट्रस्टाचेर उलयतां. आय हॅव ऑल्सो सेड दॅट आय वील नॉट शाय बिहायंड टू फायल अ writ petition in the High Court. I will have to file it myself. I will go to that extent. If they do not stop the process of this tender, or they do not transfer this tender to Solid Waste Management Corporation, I will go to High Court. Because how can tourism department float a tender where they do not have a technical expertise? All this time they just floated tenders and gave. आनी मागीर असलें हें सिट्युएशन जाल्लें आहा आयज जालां पळय तशें. आनी असलें जावचें न्हू म्हणून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान भितर येवचें, हें म्हाजी मागणी आहा.